Приветствую, сраники. С вами, как всегда, Days. Ну что, мы продолжаем проходить с вами Final Fantasy XVI. Фух, на самом деле, то, что мы сейчас выяснили насчет Ифрита и насчет вообще, что происходит, пока что и то еще не все до конца прояснилось, но уже что-то дознаем мы с вами. Погнали дальше. Не, ну раз телепортов нету, значит сейчас что-то точно будет. Что-то да будет. О. Неужели на деревню напали? Там все такие радостные были, что все-таки я жив, истинный наследник королевства. И сейчас, походу, да. What happened here? Imperials, you'll pay for this. We've got a live one. Remember our orders? No survivors. Кстати, очень быстро накапливается шкала. Я думаю, дольше будет шкала накапливаться здесь. Так, ну-ка. Интересно. Всех поубивали, да? Это, конечно, печально. Сука, еще и добили. О, бегут. Только сейчас обратите внимание, там сундук пропустил. Вот летающий вообще самый неудобный здесь. Нет, так проще будет. Против летающих. All must burn. The bearers and those who sheltered them. By Empress Annabella's command. Зашибись. И главное, до того, как меня здесь не было, всем было пофиг. Стоило появиться мне в деревне, как эти чудо опомнились, что нужно было уничтожить эту всю деревню.
Живучий, конечно. Ладно. I'm sorry, Lady Hannah. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. Too late! Gav! Clive! Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew Eastpool was harbouring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then. Now, rats, lead me to your nest. Lord Kupka has a message for your leader. If only he knew where to send it. Да, это, конечно, ужасно, на самом деле. To Sid Solar, then. We have a lot to discuss.
So, will it be? And? Don't mind me. Just taking a quick... This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, we will be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but ball and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think that...
The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the Blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sanbreque is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Griga. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Author. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. I must have misheard. You mean to tell me that the Mother Crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals, we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the Mother Crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the Mother Crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind? Well, I can't know everything, can I? We are taught that the Mother Crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals? And what? We're not helping
bearers and dominance anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. И что, он предлагает их все уничтожить? Найс. Опа. В кузнице что-то новенькое. Я не успел даже это еще поносить. Опять уже что-то лучше, чем было. Ох, 180 на 15. Неплохо. Удивительно, что никаких бонусов не дают оружие. Совсем. Так, и как выглядит? Неплохо. Так. Очередной принеси подай. You've lost a letter. Nothing too important, I hope. Not just a letter. I lost everything. There's a hole in my damn pack, and fool that I am, I didn't Он bloody удалил notice. клеймо. It can't be that bad, surely. How could it be any worse? I'm a courier. I carry things. Nothing, that's what. I buggered it right up. But worst of all, that letter I lost, it was for Sid. Maybe if you retrace your steps. I'd scour Storm from coast to coast if I could, but they're a no. I'll just have to own up to Otto and... Fine. Are you serious? It sounds like the hideaway could use those. Gotan's bales, perhaps? I took a tumble in the bushes when I was passing through. If you can find everything I dropped, you'll be... And if you can find Sid's letter... If it's there. Wonderful. Now, I have to run. I trust you can find your way to Gotan's bales. Oh. I'm sure he doesn't. The letter won't last very long out of it. Так, это нам куда идти? Should make for separate. Угу. Хорошо. As soon as I can. I heard Otto barking at his lot earlier. And so many uses. Good day. Or... О, даже так. Now this, I believe you will find most interesting. Ну, в принципе, можно будет почитать, хотя бы углубиться в историю. Вы хотите сказать, что я уже почти всех врагов открыл? Так, кстати, да. Подождите, сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть,
7, 8, 9. То есть их 9 получается здесь. Ну, я так предполагаю, что... Кстати, мы только еще одного не увидели. Айкона. А всех остальных уже видели. Вот Гаруда добавилась, ее раньше не было. Вот Титан, честно, не помню. Мне кажется, Титан где-то в какой-то части был. Ифрит всегда был. Феникс, если не ошибаюсь, тоже везде был. Бахамут во многих точно был. Один, Шива, Раму. Ну, только вот эти двое новеньких. А противников вообще мало осталось. То есть тут получается 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 противников? Да нет. Не может такого быть. Мне пока как-то вообще не верится в это. Есть еще где-то квесты? Нету, да? Угу. Не, ну если все-таки это все, то я удивлен. По факту я уже, наверное, ну, 1/3 прошел. Так. Ну, навряд ли прям самый первый мешок. More of the lost supplies. I doubt he could have fit much more in his pack. Still no sign of Sid's letter, though. I've come this far. Might as well ask around. A little overdressed to be picking grapes, aren't you? I'm looking for a letter someone dropped nearby. Can't say I have, sorry. Well, if you do... Wait, I did pass a dog with something in its mouth a little while. No idea if it was your letter, but you never... Which way did it go? Towards Lost Wing. Seemed well looked after to me. Dare say someone... To the village, then. Так можно туда и так сделать. Благо загрузки нам позволяют. Так, показано, что и здесь. Здесь что-то новенькое у нас. Кстати, они, интересно, общие. То есть магазин лавки одинаковый. Ну, скорее всего, да. Опа. Смотрите-ка, тоже прикольно. То есть за 30 секунд шкала будет заполняться быстро. Да, хотя вроде с этим проблем нет, но возьмем на заметку. Так, а карта нам открылась, нет? Нет еще. Пока куда нельзя было, так нельзя попасть. Как она тут вообще оказалась? А, пес. Sorry, boy. Someone's waiting for this. And he's waited long enough already. Hopefully this will keep our career out of trouble. Ну, спасибо, но хотя бы, чтобы миллион квестов там тут не закидывают. Подождите. Я еще какой-то квест не заметил, что ли? А, прямо тут.
Where are you, Randall? Is everything all right? Forgive me, young man. I was in a world of my own. I'm worried about my friend, you see. He left some time ago and hasn't returned. And you know what it's like out there for a bearer on his own. Why leave the safety of the hideaway? For coin. Sad though it is, our need outweighs the risk. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can, her coffers aren't bottomless. Wait. You were a soldier, were you not? In the Imperial Army? I was. Then I ask a favour of you. I'm too old to be traipsing hither and yon. Will you go and find him for me? I'll do what I can. Oh, thank you. What can you tell me about your friend? His name is Randall, and I suspect you'll find him in Lost Wing. He's been working for Quinton, the tavern keeper. He'll know something, I'm sure. I'll speak to him. Safe travels, my friend. And thank you again. Maybe I should just... Oh. There you are. I just got back to the hideaway and thankfully Otto hasn't seen me yet. I don't suppose you, Found the things you dropped. I did. I was so sure they'd be gone. And the letter? Only a little worse for wear. No more skulking about in the shadows for me, then. And all thanks to you. Losing those supplies was one thing, but if Sid had found out about that letter... Is it about Cursebreaker business? If only. It's from his daughter. She's off studying in Canver, and her letters are all that keeps Sid sane while she's away. He never mentioned a daughter. Oh, he's a busy man. And thanks to you, he won't be wasting his time smiting careless couriers with levin boats. So I'd say you did us both a service. Here, for your troubles. If there's anything you're wanting from Sid, today's the day. He'll be sweet as honey once he gets his hands on this. Нет, я отключил. Я все-таки нашел где-то отключить можно, так что не надо. Если бы еще хотя бы озвучка была более-менее, привет, я бы оставил. Но с такой озвучкой это невозможно. If it isn't Sid's young... I'm looking for a bearer called Randall. He was expected back at the hideaway some time ago. Ты вообще там с велосипеда слезаешь? Каждый день смотрю на велике, катаешься. And I can't say I'm surprised if he has been delayed. I gave him enough to do. Though, thinking about it, he should probably have been back. В смысле, медленный час включил? Where was he headed? He was to meet an associate of mine to the south of here, on Lorbert's Pass. Долгая задержка идет у меня? Can I have another cup, Daddy? There'll be none left for me. А, ты про это? Ну, так а что тебе, мало что ли? Надо еще больше сделать? В раз в минуту, чтобы мог писать?
А, 20 секунд, каждая секунда. Ну, хорошо, потом поставлю, чтобы было не 20 секунд. Я, кстати, как-то даже не обращаю внимания. Кстати, я интересно, могу сейчас это сделать? Так. Так, а как я здесь пробегал-то, я уже забыл. А, все. Так, сейчас. А, все вижу. Так, вот смотри, я отключил. Я, кстати, даже не задумался, что замедленный режим. Я оставил только, получается, задержку 6 секунд. Так, что-то я запутался, где я тут бегал. Да прям настолько было все. Бедный страдал. Совершенно другая Final Fantasy. Вот мое первое мнение. Если бы не было это названия Final Fantasy, и мне просто дали поиграть, я бы даже не подумал бы, что это Final Fantasy. Ну, точнее, если бы были убраны как раз таки вот несколько таких ключевых там угол, по сравнению с чем, ну, она получается, как сказать, во-первых, игра со всеми частями, да, она вообще отличается. Как и 15-я, да, она отличается, но она вообще колоссально отличается. Убрать ключевых персонажей, Сида, там, Угла, Чикоба и так далее, я бы даже не подумал, что это Final Fantasy. Подумал, что это какая-то JRPG-шка с классным сюжетом. Сюжет, хоть и банальный, но прикольный такой. Потом, получается, игра, она карта не настолько огроменная, на самом деле, здесь. Я все надеюсь, что все-таки еще сделают. Я так понял, что вот это вся карта. Ну, что-то про кристаллы, да, как обычно, что-то про кристаллы. Вот, получается, здесь кристаллы. Здесь вместо названия суммонов это айконы у нас идут. Плюс всего их 9 штук здесь. И всего лишь каждый 9 человек, которые могут владеть айконами, суммонами. Кто их может призывать, по факту. Естественно, идет между собой война, битва здесь. Да, это теперь айконы. Вместо суммонов. Да я вообще не знаю, зачем все это менять каждый раз название. Ну, тут вообще получается всего лишь 9 суммонов. Вот я уже этого, получается, видел 8, одного суммона только не видел. Тут есть еще, я посмотрел, достижения получить, получается, пройти игру на... Вот все сложности здесь сейчас доступно. То есть, если я пройду игру в плане... Ты про что именно? Видел суммонов? А что, нет, что ли? Не видел? Показали здесь 8 штук.
А чё у тебя с клавишами там? Как так-то, а? Подключи клавиатуру хотя бы к нему. Зашибись. Ну плюс еще, кстати, я надеюсь, все-таки нет. Но игра такое чувство, что она короткая будет. То есть я посмотрел в серии, мне осталось 16 противников увидеть. И все, я всех противников игры увидел. Ну это как-то слишком странно. Плюс еще игра она растянута, получается. Я посмотрел в интернете, что пишут где-то 35 часов ее обходить, 35-40 часов. Да, согласен. Я надеюсь на это. Но ты не забывай, там и открытый мир был, там сама по себе карта большая была. А здесь карта очень маленькая. Просто я надеюсь, но обещают, я читал, что даже DLC обещают здесь. Если еще и DLC будет, тогда будет прям вообще огонь. А так, конечно, будет странно, если... Ну вот достижение одно меня смущает. Пройти игру, потом на сложности последней фантазии. Это, я так понял, после того, как я пройду игру, открывается еще сложность на харде. Еще все пройти, ну, такой себе. Была бы сразу эта сложность. Хотя в этом же Final Fantasy XV тоже был New Game Plus, да? Of course. I knew he was brave. And you known him long? A while. Потому что я тут приходил во флешку 15 до New Game Plus. Там, если не ошибаюсь, ввели потом. Там, кстати, нормально DLC вышло. Там DLC-шки вышли за каждого персонажа. Плюс еще про солдатов. И про злодеев вроде DLC-шка была. И там DLC-шки, в принципе, такие годные были. И по 4-5 часов были DLC-шки, если я не ошибаюсь. Так что, да, там долгие были. А, в сетевой долго играл? Нет, я вот в сетевой, кстати, не играл. Я потому что когда я играл, на тот момент уже очень мало кто играл по сети на плейхе. So what God's forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. The holy capital. And what business would you lot have in... On second thoughts, I don't want to know. Ну вот я, к сожалению, когда уже начал играть, никого не было. Поэтому я пропустил этот момент. Я там пытался найти по сюжетке, точнее, в сетевом режиме с кем-то поиграть, так и никого не нашел. И, кстати, здесь непривычно, здесь всего лишь 4 зелья и 3 сильных зелья использовать можно. Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk.
He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Я даже не стал один там Seems the учиться. hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This? Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send the Stolas in the morning. Let her know you're coming. We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but... who is this Dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman. Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Ну, слушай, Monster Hunter прикольная игрушка. Я бы поиграл с кем-то. Я вот ее один проходил. I suppose that's everything. Now to find Gav. Oh, you're the goat at your service. Well, Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our... Я бы вообще что не поиграл сетевой с кем-нибудь. attention of the curse breakers or any other willing, and there's no shortage of problems, I can tell you. Or maybe I don't have to. I'll warrant us. Anyway, if you're ever interested in taking a look over, reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness are their own. В Diablo я поиграл бы, но, блин, Diablo даже через турецкий аккаунт конский денег стоит. Типа, так сразу квесты смотреть. Это удобно. Кстати, очень удобно даже так. Ah, you're Sid's man, if I'm not mistaken. Couldn't trouble you for some assistance, could I? That depends. What do you need? Some new bearers from Oriflamme just arrived, and it cost Master Quinton a pretty penny to convince their owner to part with them. Man must have been a bloody tyrant. Can't get a peep out of them, try as I might. They're probably terrified of you. You're probably right. Dare say it'd take a bearer like yourself to open them up. So, will you have a word with them? Help them settle in? I can try. That'll do me. Я в третий-то Diablo так толком не играл. Уж чё ж тут про четвертый говорить. I'll let them know. Appreciate it. They're sitting over there, taking a long overdue breather, looks like.
У меня третья была куплена на комп, но я еще и покупал без дополнения и так не поиграл. 2К часов? Серьезно? Фига ты. Нехило. Неужели настолько классная? I want no trouble. Wait, that's... Oh, glory to Griga. You were the hanged man. I took you for a rogue. If you're a friend of Master Quentin's, then perhaps you'll help me. His vineyard, Lost Wing's pride and joy, has been beset by a plague of giant wasps. And you need someone to solve your pest problem. I do indeed. I've never seen them so far from the forest, nor so mean for that matter. I suppose the smell's got them worked up. And little wonder. This'll be the finest crop we've ever known if the fiends don't eat it first. I tried chasing them off myself, but they won't flee from the likes of me. And if I don't bring those grapes in for pressing soon, Master Quentin will have my guts for garters. You look like you can handle that blade of yours. Will you put it to use for a comrade in need? Please. Rid us of these wasps so I can... Да, мне кажется, если бы я играл по сей день не в ПВ, то мне столько, наверное, часов за все время было бы. Там, если потом ввели функцию, можно было посмотреть, сколько ты часов поиграл вообще на аккаунте. И, к сожалению, у меня моего основного аккаунта не осталось. И я бы просто, думаю, там, наверное, часов 6-7 тысяч было бы. А, я помню, да, ты как-то сидел, играл, я помню, у тебя постоянно в сети этот выскакивал, что ты играешь. А у тебя сейчас Соньки же нету, да? Ты вот как продал четвертую, так и все, да? Да, конечно. Ну ладно, может 15 тысяч часов. Ну, не со школы, ну, почти, да. С 2008 года. Даже с условием, что я периодически забрасывал. Плюс, особенно, я прям плотно подсел в 2020 опять. Думаю, очень много, да. И то это, получается, только сейчас ее бросил в мае. А у тебя вообще только ноут остался сейчас? Ну, ты, в принципе, сейчас вообще ни во что не играешь. Я тебе, кстати, не показывал, как я свою комнату сделал? Ну, я полгода назад забросил, потом вернулся, поиграл от месяца 2. Или сколько? До мая, вот, получается, с Нового года я опять играл. И, получается... Вот я в мае... Подожди, в мае или когда? А, нет, не в мае. Ну, не полгода. Получается, месяца 4 назад я бросил играть, точно, вот. Я вот 4 месяца назад избавился от аккаунта и купил машину. Так и все, да. Какого-то 25 июля будет 4 месяца, как я в ПВ не играю. Ну нафиг, я больше не хочу, потому что у меня времени уходило на ПВ, это колоссально, конечно. Я, наверное, часов по 10, мне кажется, играл в день, если не больше. Особенно, когда только вышел новый сервер. И это жесть, я там просто жил. Да, так оно и есть. Что-то наподобие такого.
Так знаешь, как тянет? Игра в кусках говна, на самом деле. Просто кусок говна. А тянет по сей день. По сей день хочется все-таки иногда сесть и поиграть в ПВ. Хотя я понимаю, что это такое днище. И оно того не стоит. И по времени. И... Да я не знаю, я тогда с ума бы сошел бы. Что еще делать? В третью борду? А, во вторую? Во вторую я давно уже не играл, как прошел я. У меня третья давно приобретена, я так ее, во-первых, не играл, во-вторых, надо найти с кем еще. А, озвучка вышла к ней? Нифига себе. Ну, надумаешь потом как-нибудь в третью поиграть? Давай поиграем. Не, ну я бы просто поиграл бы так. Просто там, сам знаешь, некоторые боссы одному геморройно. Ну, я не знаю, у меня, кстати, тут недавно опять был момент, что мне вообще пропало желание играть. Я, наверное, месяц не играл ни во что. И тут я что-то вот решил попробовать, кстати, знаешь, на что у меня... Я прям вообще дико подсел играл. Это Elden Ring. Я хотя не фанат вообще соло серий, но в Elden Ring я просто настолько подсел. Я, наверное, просто недели 3 подряд сидел играл. А, я понял. А у меня после такого, знаешь как, у меня не во время, у меня после этого, если я выйду на улицу, там в магазин, у меня тогда может паническая атака такая появиться, знаешь. Типа я просидел несколько часов за компом, потом почему-то у меня паническая атака появляется. Не всегда, конечно, иногда, но все равно это неприятное чувство. Ну тогда да, я бы забил бы на это. Мне, я бы... Мне нравится, конечно, на велике кататься, но, блин, Светогорский такой себе на велике кататься. А ты где? В лесу? Да у нас в лесу негде здесь кататься. Я один раз покатался, чуть ли меня собака не загрызла, спасибо. Я с ними не общаюсь уже давно. Уже, наверное, месяцев 5 или полгода. Ни хрена себе баллончик, там такая хрень вылезла на меня тогда, что я думаю, мне бы не помог бы этот баллончик. Я, блин, такого дурапа там дал на велике тогда. А на велике Светогорский вообще толком негде кататься. Вот на правом сейчас велодорожку делают. Вот когда сделают, будет, конечно, прикольно. Можно будет тогда покататься. Ну и то там покататься куда? Там прямая дорога. Толком никуда не разъехаться там. На левый тоже толком некуда. До лево доехал, вокруг дальше съездил и все. Тем более я не настолько часто езжу. Для меня в горку заехать, это знаешь, что-то с чем-то. А в лес я тропинок никаких. У нас тут даже в лесу-то тропинок нету в Староске.
Опять квест, вы что, издеваетесь? Это где? Это если на черную ехать, ты имеешь в виду? I've seen your face before. You're a friend of Martha's. Help us, I beg you. Help you with what? Bandits in the golden stables. They're waving their swords around. I think they're gonna kill someone. When I saw what was happening, I slipped out the back. I should have stayed, but... Oh, please help them. Серьезно? All right. I'll see to your problem. Thank you. How many were Что? I was out of the door too fast to count. Я сижу сейчас и думаю, интересно, где это? They looked a nasty bunch, though. Big. Golden stables, my eye. Ага, я понял, где ты имеешь в виду. Все, я понял. Да я и говорю, если по этой дороге, можно туда доехать и до Черного. И если свернуть направо потом, там в Лосево можно свернуть. Я понял. Только я что-то не смотрел, что там до Карелии можно доехать. Слушай, надо будет глянуть. По карте, даже интересно стало. Я, в принципе, вообще в отпуске думал просто на велике как-нибудь покататься, но я не могу все до себе доставить. Я первую неделю в отпуске, и я все просыпаюсь где-нибудь в часов в 11-12 первую неделю отпуска. И как-то а днем хочется посидеть, поиграть, а когда уже на велике кататься. Не, я смотрю, ты вообще постоянно. У тебя столько там дорог, постоянно где-нибудь в новом месте катаешься. А комары тебя не мучают, если в лесу кататься? And there'll be a mug of something tasty waiting for you whenever you next stop. А, ты даже так. Right, we've got work to do for to make this place presentable. You best be going before I arm you with a mop. А ты велик, что ли, разбираешь, чтобы машину положить? Нифига ты. Интересно, конечно, так. Не знаю, надо как-то все заставить себя. Каждый год все думаю. Тем более, все думал, как раз сейчас еще сделать велодорожку, что можно будет ездить даже на десятку на работу на велосипеде. Так-то это, конечно, было бы прикольно. Well, someone's in a hurry. Just following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Just the three of us, then? Drake's Head is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Sid, I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But
then you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. Не, ну здесь я с тобой согласен. Я даже смотрел по карте в Ленобласти от Светогорска. Здесь озер уйма на самом деле. А если в плане на велике, то да, было бы прикольно. Даже вот как ты сказал, что на Каменогорска, там и то уже есть возможность куда съездить. Может, все-таки заставлю себя покататься. So, we're meeting in Northreach. Oh, well. Нет, я тебе говорю, я согласен. Места очень много на самом деле. Единственное, вот это только сама атмосфера, что одному на велике в лесу как-то не по себе. Тем более я очень редко езжу на велике. Для меня, знаешь, самое проблематичное это в горы на велике заехать. Вот это для меня прям вообще ад. Пешком походить. А, ты это имеешь в виду? Ну, я, в принципе, так и делал. Вот я когда на велике катался, я так и делал. В такие моменты я просто слезал и все. Я понял, о чем ты, да. Я так и делал. А, я, кстати, видел, да. Я офигел. Ну, мне прям захотелось тоже сразу на батут сходить. Нормально ты. Ну, все равно. В Питер-то что, не собираешься переезжать-то? Ты ж хотел. Или уже все? Так ты в Питере когда был последний раз-то? Ты родителей-то давно уж видел там. Офигеть. И что, нет желания даже просто приехать в гости? А, мама приезжала. Да-да-да, нормально еще. Так у тебя еще и работы много?
Когда ты вообще успеваешь на велике еще ездить? Я бы после работы нафиг ничего бы не хотел уже. Все желание бы отпало. Ай. И что за тактика? Я видел. И мне все равно это показано здесь. Вот, все, я включил. You there? Fancy a drop of the Empire's finest? With the right to confiscate any objects forbidden by the throne. Себя нагружаешь по полной, чтобы вообще потом... Интересная тактика. И как помогает. Даже так. Блин, слушай, это, мне кажется, хреновато так. Если уже до такой степени. And a fine day to you. А я вообще не знаю. Я вечно спать хочу. Просто, я бы сколько не спал, я всегда не высыпаюсь. Вообще не высыпаюсь. Я могу поспать, не знаю, 10, 12 часов, если получится. Все равно не высплюсь. Причем, если посплю 4 часа, я просыпаюсь намного проще. И себя проще чувствую, лучше, чем если посплю часов 8-10. And a china of rose plums, spices, the faraway deserts of Dalmatia. Что-то я не могу ее найти здесь. Где-то мадам. Может... тебе еще в больницу завтра. Бесплатный медосмотр. Слушай, я не знаю, как у нас в этом плане здесь. Тем более в Светогорске половины врачей даже нету. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? You're the dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you,
can't I? You can trust me, yes, but why would you? Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested. Unless... Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. Wait, what? Вот так вот не мог ты, да? Дождаться, когда я дойду до этого момента. What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Oi, hold up. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Now get out of my sight, filth. That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement, as do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. Doesn't seem like I have much of a choice. Я уже думал об этом еще год назад, после даже не знаю, сравниваем с Нагорски, куда идти на самом деле. Было бы куда еще. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling, welcome to the Vale. А что за забор?
through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? Нет, не видно. Don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I've begun to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. No, I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. Proof of that trust. And hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. I should probably start. Yeah. You wear the dame's brooch. She must trust you. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. She's still missing then. Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared. The day before, she was in tears. She'd lost her comb, a gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan, and she looked upon the dame as a mother, as do we all. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatienne shared a room. Her chambermaid may have seen something. She's over there, sitting by the pond. Thank you. Let's see what her chambermaid can tell us then. Так я тебе говорю, это на самом деле такой гемор. Просто я не высыпаюсь постоянно. Я могу, вот проспал 12 часов. Просыпаешься там и спать еще хочешь. И ты думаешь, да как так-то? Да, знаешь, если... Ой, блин, с этим режимом я не знаю. Потому что если... Когда работаешь в пятидневку, если по режиму ложиться спать, тогда я... Ну, ты вообще не успеваешь ничего делать. Это такой день сурка тогда. Приходить с работы, потом отвезти дочь на акробатику, после акробатики прийти домой, там в 7:30 только вроде в себя приходишь что-то поделать, а уже в 9 часов детей укладывать спать. В 10 часов, если ложиться спать и просыпаться в 5 утра, ну, когда что-то я буду делать? I cannot help but notice you bear the moon and stars. So, you are... Might I trouble you for some assistance? And who exactly would... Oh, forgive me. I am Etienne, a humble merchant. Though I have business beyond these walls. But the guards have grown somewhat suspicious of my comings and goings. And who better than someone in the employ of the Vale's proprietress? Would you be willing to help a fellow in his hour of need? Как минимум хочется посидеть, поиграть. Хочется просто, даже если ты говоришь, на велике покататься. Если захотите начать заниматься. Фильм посмотреть, в конце концов. За компом посидеть. И либо еще что-то поизучать. Так, а когда все это делать, если ложиться в 10 утра и просыпаться в 7 часов утра и ехать на работу? То есть у меня на все про все будет 1-2 часа в день. Я с ума сойду так. Why, of course not. Merely try. And though I cannot prevent you from peeking, I advise that you don't. Strongly advise. Не помогает. У меня вот я месяц, когда не играл, я ложился спать в 11-10 часов, просыпался в 7, и я не высыпался.
просто не высыпался. То есть мне нет смысла даже. Ой, читать это вообще самое страшное. Почитай. Я когда почитал, еще несколько лет назад такая же фигня была как-то. Потом прошла. Я когда почитал, там любая фигня, что ты читаешь, везде вы сейчас умрете, вы скоро умрете, вы скоро умрете, вы скоро умрете. Ты думаешь, все, я понял, больше не читаем. Я смотрел, кто там бывает. Тоже не помню, как не смотрел, а что-то читал. У парня было. У него слишком много организм перерабатывал какого-то витамина или что, не помню. Из-за этого человек спал в день по 18 часов. Фига ты. The inventory always needs more bodies, though. I'm just passing. Don't bloody believe. That'll be why he's strutting about like he owns the place. The dame laughed when we offered her our protection. You reckon this prick's really worth? I guess. How about it, Brandon? I'd rather not. Oh, no doubt. Only chivalrous souls that we are. Robin and I. Нет, я даже не пробовал. Ты, кстати, такие не пьешь и не куришь? Нифига ты. Напопался. Ну ты, конечно, как так, я не представляю. Ну ты, конечно, я не знаю как. А смысл тогда вообще было? Вот я про то же, просто я когда долго не пью, если... Просто даже от этого нет смысла уже. Да, есть такое. Им-то пофиг. Ну, вино согласен. Причем оно и вкусное. Ну, а вино как? Бутылку целую или бокальчик? Хорошо устроился. Heard the bones fell favorably to the veil then. I don't know how a bearer came by the moonings. Can I trust you to be About what? About this. As unlikely. All right. У меня же жена тоже очень давно не пьет. С ноября месяца не пьет. Ну это я помню, ты мне тогда фотки скидывал. А машину ты потом сдал? В утиль? Overworked and it's no wonder so many tragic
True, but do not let anger make you be discreet for both of us. Серьезно, так и стоит? And for the sake of Так those ты ее хочешь отремонтировать? А, суды до сих пор еще? A word in the ear of one of the dames. Нифига себе. I'm afraid not. Так у вас суд идет еще до сих пор, решается, кто виноват? Со страховкой? Жестко. Looks like now's not the time. Так они что, в залог лезет, не хотят платить? You look like you need a rest. Ты так даже. Не, я просто убедился, что все-таки лучше со страховкой быть, чем жалеть каждый год платить. И типа, ну ничего страшного, ничего не будет. Так, так если связался со страховкой, тогда в чем проблема была? It's not been half a moon since Bellingham's took. I have something for you. Что такого, у меня такого не было? Мне напрямую страховка платила, когда в меня врезались. You need to leave. Now. Branded! Who told you to arrest? And you? А, это ты там сам? You got a message for me? Out with it. If not, return to your Понятно. post. Ну, тогда да. А посредники что, не хотят теперь деньги платить или как? А, понятно. Enough! Curse you! Get away from me! Так, а... You'll work faster next Пиздец. time if you know what's good for you. Yeah. It looks like you need it. The Chamberlain must have sent you. But alas, my work is far from over. But you need to rep. But I won't. And what of your own? Then wait. Ну ты, получается, тому мужику вообще ничего не платил за то, что вот случилось. А, все-таки он виновен, да? Просто ты да сказал, что и он там летел, и ты как-то выехал. Ну понятно, в общем, он виноват. Ну да, тогда даже и посредник не нужен был тебе. Are you here for business? Business. Though not my own. Ah, so he found someone to help him then. Just as well. I hear his friends back at court have been... So he really is a Chamberlain. There was a time when he was the Vale's most illustrious customer. He was one of the only people round here who seemed bothered by the way the Empire treats its bearers. Rare for one in his... A fact not wasted on... My sisters and I may have lost... Glad to hear it. Gives you faith, though, doesn't it? It's no wonder the dame's got a soft... I better be going.
Well then, I suppose Ну, получается, здесь растянули побочками. Наверное, на побочки потратил здесь часа 3. Так бы уже по сюжетной линии продвинулся вперед. I warn you now, I don't sell to your kind. Etienne's. Didn't know. That is, and Не, я согласен, просто здесь сюжетные моменты классные. they'll seize it before you can blink. Etienne likes it. Of course. Просто я фиг его знает, если я сейчас забью на побочки, они будут в дальнейшем. Или как бывает, что побочки не выполню сейчас, потом их не будет. Поэтому не буду даже рисковать. Лучше сейчас все это сделаю. I can always take it. You will do note that you've been payment. Cigars. Those cigars are worth more. I have it a little. Так ты только, получается, на своей работе работаешь или еще все-таки где-то халтуришь параллельно? Sorry about. Here. You can tell Etienne I'm a Oriflamme's Perfume, cigars, and spirits. Someone else expensive. Taste. The question is, how can they afford to maintain them? I suppose there's only one way to find out. Вот у тебя это хорошо, у меня пофиг, сколько я бы ни брался, ничего с этого сверху не получу. I believe these are yours. Delightful. The dame will be pleased. You don't say. And would she be pleased to learn what you had to exchange for those items? You mean the crystals? No need to be coy, my boy. Why not just tell me in the first place? An honest man wears deception like shackles about his ankles. I couldn't risk you stumbling under the gaze of the guards. After all, we both know the punishment for dealing in unsanctioned crystals, even such morsels as I provide. And if you don't know what this day's work may have cost you, then, well, I dare say you'll sleep all the better for it. Despite the risk, our friends beyond the wall gladly give their finest and most treasured wares for the paltry crumbs I trade in. I didn't realize crystals were so scarce here. As scarce as chocobo teeth, hence the thriving market for even the scantest fragments. Do you think it vulgar that I profit from the hard? Это на двоих, плюс еще какая-то часть идет на начальство, да? Yeah, indeed. A reward for a job well done. I have the goods I was... А, это именно халтура. Прикольно. As will our mutual friend when... Ну, вот я про то же, да. Хотя бы что-то дали. Так, да, прикинь, да, сколько себе в карман вот они берут за все это. So you're the new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work begins later on tonight. I'm told you share a bedchamber with Tatienne. Did she say anything to you before? Before she went missing.
Only that she needed to meet with someone. She did mention a name, but I know exactly who she meant. You do? Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guil he earned on Tatienne, and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. But the dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. Find him, and you'll find her. A man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. Это вот эти на 23 ампера 12 вольт? Такие батарейки ты имеешь в виду? Какие-то наподобие, или что? Для тревог нет? Просто у меня батарейки для тревожных кнопок в охране, они там 100-300 рублей стоят. Просто какие еще там? I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel, Branded? Fuck off! Hold your tongue. He wears the dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. On account of him being in war. Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The dame thanks you. Moor is the last village on the road to Oriflamme. I should let Isabel know where I'm headed. Это ты через Валберис продаешь или где-нибудь? Через ИП или как? Clive, tell me you bear good tidings. That remains to be seen. Oh, Tatienne, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Isn't that what you want? Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. Так, а тут, подожди. Так, а как здесь попасть? Что-то я... А, ты хитер. Think I might see you tonight. Так, а сюда нам как? Ага. Все, вижу. Oriflamme, how many bearers suffer to keep your granaries full? Не, слушай, это прикольно, прикольно. Так ты приедешь, а тебе по бензину это выгодно будет? Приехать поменять батарейку. А, даже так.
Слушай, это прикольно. Ну ты все на рабочий ездишь, свою так и не купил еще. Бесконечно. Серьезно, даже так? Бесконечный, нормально. Да это что, ну дохуя? Да ну на. Ты сколько ездишь? Ты сколько ездишь в месяц? Это жесть. Жесть. Чё-то дохренище, конечно. Да, жестко. Я бы просто с ума бы сошел бы. А, нам сюда. Блин, тут локация-то большая. Блин, заманчиво. Хотя ладно. И так успеем апнуться. А сколько в Ростове хата стоит? Жестко. За студию. Пиздец. Ну, слушай, дом это, конечно, классно. Я бы тоже хотел дом. И поэтому я со Старовска нафиг никогда не уеду. Все-таки, когда есть своя квартира и не одна комната, все-таки не захочется отсюда уезжать. Это чтобы переехать куда-то, сколько надо денег, чтобы купить квартиру в другом городе, нафиг надо. И сколько ты, получается, платишь за комнату, ну, за квартиру? For someone whose son's in mortal danger, he didn't seem all that worried. Something's not right here. I need to be careful. У тебя однушка? Not if I can help it. Пиздец. Stay back. I'll deal with this. Ну это вообще жесть. It's over. It's over. Ну ты фотки показывал с балкона, прикольно. Вот как еще накопить деньги, когда на квартиру, когда ты отдаешь часть за съемную квартиру, на жилье, поесть там, да, на одежду, на что-то еще потратить деньги. You're not supposed to talk. Stop looking at me like that. You won't. Having fun.
Why are you still speaking? В общем, работать 25 часов в день. The wolf's work, no doubt. But it's not the wolf that's to blame. Someone needs to put an end to this. Короче, ебануться, не before it спать. happens again. И жить на работе. Изи. You are the entertainment, nothing more. And we... Nor am I. You'll pay. See? I told you, he talks too much. It's not... You're not the branded I bought, are you? How dare you deceive me? Well, the sins of the slave это тоже are the геморрой. sins of the mark. That unlucky wretch. I can summon her if you like. No. You serve the dame. Зашибись. Why Прикольно. would a woman of her... You look afraid. Well, how do you think those bearers in the field? From the look of you, I'd say you're starting to get an idea of the fur. Father, he's scaring me. You think to threaten us, branded? Can't we just buy another hound? A bigger one, a better... Of course, my son. I'll have the villagers fetch us another. I'm wasting my time. I can't just leave those bearers lying out there. That much I can do it. Нет, с тобой согласен. How many bearers have lost their lives to this nobleman's sport? Так и представь, сколько таким людям зато платят. Ну, во-первых, надо тогда еще как-то... Я и хотел сказать. Надо изучить это все. Еще чтобы тебя допустили до этой работы, найти это, и чтобы тебе еще оплачивали. That's a lot of field to search. With a little luck, someone might have seen her. Да. Полностью согласен. Why should I help? Because a girl from the village. Chloe, is it? Last I saw, that girl's old enough to... The windmill. Off with you now. I'll... Up, the lot of you. There's still work to be done. Chloe? More brown than white. You're not Chloe, are you, girl? Someone napping on the job. I hope they don't mind. Конечно, уснул. The crystals. Chloe, I was calling you. What? Get up now. You've slept long enough. It's time to go home. Chloe? Ну, потому что хочешь углубиться в работу, ты изучаешь работу. Это, кстати, хорошо, да. А у них контроль в СПБ получается? Или головной офис у них там? Do you really not care that she's not dead? that? The crystal's curse, and now she's gone forever. Giving another bearer her name won't change that. А как называется? Don't say that. It's true. And without that brand. Dad said bearers don't have parents. Нет, такие не знаю. Parents that give them away. But you became Chloe's family when you took her in. Remember that. У меня приборостроение и шторы.
Я уж подумал, мало ли было. Называется прибор строения, у них, который говорит, ну, получается, если что, шторм и прибор строения компании. Я думал, мало ли. Не, я подумал, мало ли, ты говоришь, раз у них по всей России, может, нет, у них не только, у них, получается, ну, согласен с вами, мафия. У них сколько там? У них Карелия, Ленобласть, я знаю, что точно, и в Москве. More victims of the nobles' games. You must be Clive. How do you know my name? Не только по ГЭСам, у них там дофига всякого. Like yourself. Не, там вообще куча всего. И заправки, и ГЭС, и здания, короче, там вообще жизнь. И ТЭЦ и так далее. Can you give me a hand? Gladly. May their burden finally be lifted. I take it you slew the nobleman's pet? I did. How can they Да слушай, думаю, конкуренты везде есть. Simple. Because you, bearers are tools when they're needed, and toys when they're not. And if one breaks, what still? Such attitudes don't. Is this your doing? Of course not. Wolves kill. It's in their nature. Invite one into your home, same with bearers. Fed or not, they don't lack for fangs. What will folk do when they Ну bite да, back да, under есть такое. the realm's next two murderous bastards and are here? You don't have to. Take it. Till then. Так, все, по сюжетке. Кстати, да, давненько я не сохранялся. Нифига себе, тут бегаю. Уже накопил. Наверное, вот это лучше. If the people of Moor are as intolerant as Isabel says, it's no wonder the Empire never sent my unit here. Weren't expecting any new branded until the new moon. All that clean? You... Are you Bertrand? The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then. What is it? One of her courtesans has gone missing, and I need to find her. A soldier who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarrelling with a soldier. Is he still here? The trader? Oh, yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And
And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. Ну 40 минут еще нормально. Я-то думал, там сразу прям выпил моментально. What's this? A branded? Where's your master? Must I call for a constable? I come to you from Northreach, at the behest of the dame. Perhaps you've heard of her. Why, of course I have. I am the good lady's servant. What is it that she requires? Давай, спасибо, Макс. Заходи завтра на стрим, если что. Каждый день стримить буду. Было приятно слышать тебя. Давай, пока. Yes, that's right. He had a comb which he claimed was an antique. Said he wanted to trade it for a newer one. But old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value and was quite vehement about my appraisal. I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new comb, albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins, strange as it may sound. My thanks. Not at all. I would do anything for the dame. Anything. Be sure and tell her, won't you, that I was helpful. I mean, most helpful. All that clean? You... It smells of death here, Torgal. Wolves. We can't let them get any closer to the village. Damn it all. Bodies. Well, the wolves have been busy. But the blood is long dry. So it is you, Tatienne. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. The girl Yannick went off to see every night. You said her name was Tatienne. You. Did you follow me? Now, why would I do that? Unless you think I'd have good reason to. But no. I was sent to find Yannick. By the looks of things, I have. We both found who we were searching for. Nah, he was a jealous sod. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him.
We know it's all talk, but then he disappears off to more for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, it was a gift from the dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? He might not be rotting on a hill. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. I need to tell Isabel. Ну, не повезло. Что ж поделать? Perhaps the comb will give her something to remember Tatienne by. If it was a mess. You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel to the east of here. Thank you, but you needn't have come all this way just to tell me. I was on my way to see you. You found her then? I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre. I should go. Before you do, I have one last gift. A token of my thanks. The Vale counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Or to mention the same thing. But did he mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive. I will. And thank you again. Уф, так, ну все, в принципе, я апнулся, как я хотел, да? Сколько нам теперь до следующего апа? Я так предполагаю, что очень долго. А это что такое? А, просто так сделано? А, нам еще повыпадало новых тут. Офигеть. Так, что тут? Ой, да следующего очень долго.
Так, хорошо, я понял. Ну тогда, пожалуй, на этом мы прервемся, странники. Продолжим уже в следующий раз. С вами был, как всегда, Кейс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, оставляйте свои комментарии. Чтобы быть в курсе новых видеороликов, нажимайте на колокольчик. Всех обнял, целую, пока.